ಈಗ ಅದನ್ನು 3 ಪೀಸ್ ಮಾಡು. 3 ಪೀಸ್ ಮಾಡು. 3 ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಡಿಲಿ, ಅದನ್ನ ಅದಿರಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ತಾಗಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೀವ ಇರೋದೇ ಬೇರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಹಾಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ನೀನು ಆ ಕವರ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಏನೋ 4 ಕವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಂಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡಗಳು. ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದು ಅದ್ರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆ ಕಮ್ಮಿ, ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಒಂಥರ ಸಾಯಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕಾಳುಮೆಣ್ಸಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅದು ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಕಾಯಾಗುತ್ತೆ, ಬರೋ ವರ್ಷನೇ ಕಾಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ರಫ್ ಹಾಸ್ಬಿಡು ಸುರು ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸು. ಅದು ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಗೋ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ ದೇ ಏನು ಮಾಡು ಕೆಲಸ. ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. They occur in completely canopied places where the sunlight doesn't penetrate much at all down to the base, and they have to, so they're acclimatized to lot of shade. There's too much sun, they don't like. So when that happens, they don't die, but they don't feel too comfortable also. So if you want a fruiting and a thriving plant, this Fukuoka method what I follow, you have to go to the forest and observe how they live and all, and you mimic it to the best of your abilities. So this is a nice native tree, the Pterocarpus marsupium, and afternoon sun is there not much, so by and large it's okay, except that it sheds the leaves for a short while. So in the summer little bit too much sun comes, and then so that part is okay. Then the base was too much exposed to the sunlight. So what we are doing is removing some palms so that green stuff you can cover it over the top, just like how we carry umbrella and all, like that sun umbrella for that pepper plant. Because this Bangalore is not really it doesn't occur naturally, you have to support it little bit. So by doing this, sunlight will stop falling on its base, creating complete shade, and this stuff will slowly decompose, dry up and decompose and become manure. So by the time it's done, it will become fertilizer for this tree. The carbon content underneath this tree, where the root of the pepper is there, that will increase, because this is all carbon only, nothing else. Then when the rain comes also, that moisture holding capacity will be more. So this, and then as this melts, this digests off by the earth, then you go on adding fresh some dry leaf or something or other, but make sure the direct sunlight doesn't reach the bottom at all. And the earth is dark brown like a rainforest.
That's all you need to do for these peppers. Birds will come on the tree and their droppings and all fertilize it anyway. You don't have to even add anything more.